Now we start the fourth part of the walking tour here in June in Lescala. It's amazing, the energy is beautiful. People are coming, the season is starting. We have now around 26 degrees, I would say. It's around 11:30. Let's go together. Wir beginnen jetzt den vierten Teil der Walking Tour hier in Lescala. Es ist ungefähr 26 Grad. Ihr seht im Hintergrund schon, Leute sind jetzt da. Und es ist wunderbar hier zu sein. Die Energie ist klasse, muss man echt sagen. Also nicht zu vergleichen mit der Tour im Frühjahr, wo es ganz ruhig war hier. Jetzt merkt man einfach, es ist Energie in der Stadt. Ich hatte hier in dem Jazzcafé in der Bar hatte ich einen wunderbaren Espresso, war klasse. Und lass uns mal weitergehen und schauen, wie es hier weiter aussieht. Voilà, j'avais juste un café, un espresso là-bas, dans le bar-restaurant. Maintenant, on va continuer, partie 4, pour voir un peu plus escala. See, you have a lot of restaurants and bars all around here. A lot of stuff, a lot of restaurants. You can choose from very nice food, tapas, pica, you see here, small stuff to take. Very, very nice. Pizzeria as well. Also ihr habt hier super schöne Bars, da kann man wirklich verschiedene Sachen essen, Tapas, Pizza. Ihr seht, das ist wirklich unglaublich. Hier hatte ich auch schon mal eine Espresso-Klasse-Bar. Also have like an ice cream shop, is very nice ice cream here. Auch Ice Cream könnt ihr kaufen, voilà, vous avez tous des restaurants, des tapas, comment dire, de pizza, il y a tout. Fruits de la mer là-bas aussi. Et tout aussi des magasins, des belles magasins, vous voyez, Estelle de Mar. You can get stuff for the beach. If you want to go to the beach here as well. And then when you bought the stuff, you can go directly to the beach. Look at that, isn't that beautiful? You go here to the beach. Isn't that beautiful? And again, more restaurants. You have like fruits of the sea where you can beautifully eat and look at the beach like this. Look at that. You have this view on the beach. Isn't that beautiful? You see, you have the place here, the plaza, more bars, more restaurants. Noch mehr Restaurants, noch mehr Bars, also ihr könnt wirklich aussuchen. Ice Cream, alles da. Estamos aquí con muchos restaurantes diferentes, tapas, gelato, pizzería, todo que ustedes quieran puedes comer aquí. Esto es mi plaza favorito aquí, este es el lugar favorito de mí. And now I will go in my favorite place here in Escala and have something nice to eat. I love this place a lot.
So I will go here now. I give you, give a like, subscribe to the channel, share the video that other people can see as well the beauty of Catalonia and the beach life now, escala in the summer. Gebt ein Like, macht ein Abonnement auf dem Kanal, teilt das Video, dass andere Leute auch die Schönheit von Katalonien sehen können und hier von der Costa Brava. Voilà, donnez un like, faites une subscription au canal, compartez les vidéos avec d'autres gens qui peuvent voir aussi la belleza de Catalonia et de la Costa Brava. Estamos al final de este walking tour restaurantes aquí en lescala. Das un like, haz una suscripción al canal, compartes los vídeos con otra gente, que ellos pueden ver también la belleza de Catalonia. Look here, this is another nice bar, Medusa, which is very, very nice as well. The other bar was full. I think this time I will go here and have a little espresso here. So have a good day, habt einen wunderschönen Tag. Ich lasse euch mit diesem Ausblick auf aufs Meer. Je vous laisse avec cette vue sur la mer. Have a joyful day. Goodbye.